डॉपलर इफेक्टच्या नंतरचे झालं हो रिवाइज करते अन्विता करणार आहे ना जॉईन येस आली गुड आफ्टरनून पण मला इथे पीपल मध्ये दिसत नाहीये झिरोच दिसतंय अजून ठीक आहे So we have already started with the Doppler effect. Okay. So what is the Doppler effect definition, or what is this concept? काय असतं Doppler effect मध्ये? डेफिनेशन काय सांगितलं होतं त्या दिवशी इतकं सांगून पण काहीच नाही उपयोग झाला रीड नाही करत आहे तुम्ही नोट्स लिहिलेलं डॉपलर इफेक्टची डेफिनेशन बघून तरी सांगा हां टेम्पररी साठी चेंज होतं टेम्पररी साठी काहीतरी वर्ड सांगितला होता मी apparent change in what quantity frequency why the frequency changes apparently because of why frequency changes because the train is either coming or it is going away that is distance between source and listener is changing. So Doppler effect is defined as apparent change in the frequency of the source due to relative motion between source and the listener. Okay. आणि त्याच्यासाठी डेरिव्हेशन्स बघितलेलं ज्याच्यामध्ये फक्त एक सिंगल फॉर्म्युला सांगितला होता मी जो लक्षात ठेवायचा आहे n इज इक्वल टू n नॉट इंटू v प्लस मायनस vl अपॉन v मायनस प्लस vs. ठीक है the upper signs are for approaching and the lower signs are for receding means going away. ठीक है source or listener whoever is stationary you just have to substitute its velocity as 0. stationary म्हणजे काय मूव नाही होते तर velocity will be 0. ठीक आहे सो फर्स्ट केस याच्यावरून आपण चारही केसचे फॉर्म्युलाज लिहूया लक्षात आहे. सो फर्स्ट इफ सोर्स इज स्टेशनरी and listener is moving towards. ठीक है towards means approaching. This will be n is equal to n naught. Approaching साठी upper sign v plus vl upon source stationary म्हणजे 0 into v. Second case is source stationary and listener is receding or it is going away. It is moving away. Away means receding. Receding साठी lower signs येतात. So frequency will be n naught into v minus vl upon v. समजते या दोन्ही केस मध्ये vs is 0. Third case listener is stationary and source is moving towards means approaching. So n is equal to n naught into
लिस्नर स्टेशनरी तर न्यूमरेटरला फक्त व्ही येईल अँड टुवर्ड्स मीन्स अप्पर साइन दॅट इज व्ही मायनस व्ही एस. And the fourth case, listener is stationary and source is moving away or receding. N is equal to N naught into V plus Vs. So these are your four different cases. कुठल्या कुठल्या केसेस? दोन केसमध्ये सोर्स स्टेशनरी, दोन केसेसमध्ये लिस्नर स्टेशनरी. ठीक आहे. मग त्या दोन केसेसमध्ये जिथे सोर्स स्टेशनरी, लिस्नर विल आयदर मूव्ह टुवर्ड्स द सोर्स और मूव्ह अवे फ्रॉम द सोर्स. ठीक आहे. इवन इन अदर टू केसेस लिस्नर इज मूव्हिंग टुवर्ड सोर्स और अवे फ्रॉम सोर्स. क्लिअर आहे. अजून एक आपल्याकडे टॉपिक आहे, बोथ सोर्स अँड लिस्नर आर मूव्हिंग. जर दोन्ही मूव्ह होत असतील तर, मीन सपोज सोर्स इज मूव्हिंग इन राईट साइड, माझ्या राईट साइडला, आणि लिस्नर पण राईट साइडला मूव्ह होतं. ठीक आहे. सो ट्रेन इथे आणि लिस्नर मीन्स आपण इथे, ट्रेन पुढे पुढे चालली आणि आपण पण चालू. जर याची व्हेलॉसिटी आपल्यापेक्षा जास्त असेल तर कधीच मीट नाही होणार, आणि याची व्हेलॉसिटी आपल्यापेक्षा कमी असेल तर आपण पळत पळत जाऊन ती ट्रेन पकडणार. ठीक आहे. सो बोथ आर अप्रोचिंग, ट्राइंग टू अप्रोच. सो इन बोथ द केसेस वी विल टेक प्लस साइन. ठीक आहे. एक असेल सोर्स, एक असेल स्टेशनरी. So this formula will be, if both are moving, then the formula will be N is equal to N naught into V plus VL upon V plus VS. आता मी सांगते तुम्हाला साइन्स बद्दल. फर्स्ट केस मध्ये प्लस साइन का घेतलं? इथे दोन्ही मूव्ह करतात. प्लस साइन का घेतलं? बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग. आपण ट्रेनकडे चाललो. ठीक आहे. जेव्हा आपण ट्रेनकडे जातो तेव्हा ट्रेन आपल्याकडे येत नाहीये, ट्रेन इज अगेन मुव्हिंग अवे. सो सेकंड केस मध्ये खालचं साइन व्ही प्लस व्ही एस. सो दिस इज द केस वेअर सोर्स अँड लिस्नर बोथ आर मुव्हिंग. ओके. Then we have two last topics, that is Doppler effect in sound and Doppler effect in light madle similarities and differences. So we'll see the similarities and differences and then we will see some numericals based on these formulas. Okay, let's start. So page number 155, 8.9.4. Topic आहे 8.9.4. Equation नाही, topic. The topic is common properties between Doppler effect of sound and light. So we'll see first common properties between Doppler effect of sound and light. यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो का? येस. ते तुम्हाला बोलतील, स्टेट एनी 3 to 4 प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन और 3 to 4 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू. ओके. सो फर्स्ट इज wherever there is relative motion between listener येईल साऊंडच्या केसमध्ये, ऑब्झर्वर येईल लाईटच्या केसमध्ये. ठीक आहे. एकच मिनिट. Yes. So first point is wherever there is relative motion between listener or observer and source of sound or light waves,
the recorded frequency is different than the emitted frequency. ठीक आहे, जेव्हा दोघांमध्ये मोशन आहे, इट कॅन बी अवे, इट कॅन बी टूवर्ड्स, कशी पण मोशन असू शकते, दोन्ही मुव्हिंग आहे, कोण स्टेशनरी कोण मुव्हिंग आहे, फरक नाही पडत. बट वेन एव्हर देर इज रिलेटिव्ह मोशन, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विथ द रिलेटिव्ह मोशन. रिलेटिव्ह मोशन मीन्स मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक आहे, सोर्सला साऊंड मूव्ह होताना दिसला पाहिजे, और साऊंडला सोर्स मूव्ह होत, सोर्सला लिसनर आणि लिसनरना सोर्स कोणीतरी मूव्ह होताना दिसले पाहिजे. सो वेन एव्हर देअर इज रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन लिसनर अँड सोर्स किंवा ऑब्झर्वर अँड सोर्स, कुठला सोर्स, सोर्स कॅन बी ऑफ लाईट अँड ॲट द सेम टाइम इट कॅन बी फॉर द साऊंड. So in that case recorded frequency is different than the emitted frequency. Emitted frequency म्हणजे ऍक्च्युअली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ट्रेन इमिट करते, आणि रेकॉर्डेड म्हणजे जी आपल्याला ऐकू येते. सो हिअर इमिटेड फ्रिक्वेन्सी, इमिट केलेली फ्रिक्वेन्सी एन नॉट असते, आणि आपण कॅल्क्युलेट करतो ती फ्रिक्वेन्सी एन. ठीक आहे, एन नॉट इज रियल फ्रिक्वेन्सी, और यू कॅन से द इमिटेड फ्रिक्वेन्सी. सो वेन एव्हर देयर इज रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन सोर्स अँड ऑब्झर्वर और लिसनर, then recorded frequency and emitted frequency are different. समजलं? स्टेबल असतील तर सेम असेल, जर ते मूव्ह होतात तर एव्हरी टाइम द फ्रिक्वेन्सी इज चेंजिंग. सेकंड इज रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज हायर इफ देर इज रिलेटिव्ह अप्रोच. जर ट्रेन तुमच्या जवळ येते तर तुम्हाला जास्त जोरात आवाज ऐकू येतो. सो वेन देर इज अप्रोचिंग मोशन और दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, कोण पण कोणाजवळ पण येत असेल तर त्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सी ही हायर असते इमिटेड पेक्षा सुद्धा. ठीक आहे, बघा ना, इमिटेडला आपण कशाने तरी मल्टिप्लाय करणार आहे. अँड इफ देर इज रिलेटिव्ह रिसीडिंग, फ्रिक्वेन्सी इज लोअर. सो सेकंड काय सांगितलंय, recorded frequency is higher than emitted frequency if there is relative approach. So approach असेल or they are moving towards each other, then frequency is higher. And third point same, recorded frequency is lower if there is relative recede. So recede असेल तर it is low. ठीक है, हायर लोअर का, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेअर दिस फ्रिक्वेन्सी विथ द इमिटेड वन. ठीक आहे, मीन्स एक सेंटेन्स मध्ये 2 पॉइंट्स कव्हर होतात. ओके, नेक्स्ट इज इफ VL और VS आर मच स्मॉलर दॅन द वेव्ह स्पीड, मग ती स्पीड ऑफ साऊंड असेल किंवा लाईट असेल, वी कॅन यूज VR ॲज रिलेटिव्ह वेलॉसिटी, अँड इन दिस केस VR तिथे मध्ये इक्वल टू लिहिलेले नाही आहेत बरं का त्यांनी. Delta n upon n is VR upon V or delta lambda upon lambda. That is not important. And once again, upper sign is to be used during approach and lower signs is to be used during relative recede. Equation बघा 8.26. ठीक आहे, जेव्हा तुमच्याकडे त्याची व्हॅल्यू ना VL VS मीन्स वेलॉसिटी ऑफ लिसनर और वेलॉसिटी ऑफ सोर्स ही खूप लहान आहे. सो इट इज व्हेरी 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 लेस दॅन 1. लहान म्हणजे लेस दॅन 1 असं म्हणू शकतो. इट इज मच स्मॉलर, दॅट इज ट्रेन इज मुव्हिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड. 1 मीटर पण नाही, 0.0001 मीटर पर सेकंड. मीन्स इतकंच मीटर एक सेकंडला मूव्ह होत असेल तर वेलॉसिटी इज मच लेस. मग एवढा स्लो मूव्ह होत असेल तर काही चेंजेस होतील का वेलॉसिटी? एन नॉट, राईट. त्याला असं मॉड्युलस मध्ये का टाकलं, कारण कधी कधी इमिटेड फ्रिक्वेन्सी जास्त असते, कधी कधी इमिटेड कमी असते. अप्रोच आणि रिसीड वरती डिपेंड आहे ना. हे इथेच सांगितलं ना, अप्रोच असेल तर इमिटेड पेक्षा हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे कुठली मोठी असेल याच्यापेक्षा ही मोठी असेल, मग हा पॉझिटिव्ह. रिसीडिंग असेल तर लो, मीन्स याच्यापेक्षा ही लो असेल. सो 2 - 3 इट विल बी मायनस. मग आपल्याला मायनस असेल तरी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं, प्लस असेल तरी पॉझिटिव्ह, म्हणून आपण मॉड्युलस मध्ये टाकतो. दिस इज मॉड्युलस. सो डेल्टा n इज n minus n naught or mod of n minus n naught, means you just have to consider its magnitude. ठीक है, divided by n
इज इक्वल टू व्ही आर डिवायडेड बाय व्ही. इथं कुठंच तुम्हाला VL किंवा VS दिसत नाहीये ना, बिकॉज दॅट चेंज इज व्हेरी स्मॉल. सो देअर फोर डिनॉमिनेटर सेपरेट करते मी n अपॉन n 1 मायनस n नॉट अपॉन n. राईट, कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, n ची. ठीक आहे, इज इक्वल टू व्ही आर अपॉन व्ही. सो याला पलीकडे पाठवूया, n नॉट अपॉन n, तुम्हाला समजेल असं लिहिते, 1 मायनस व्ही आर अपॉन व्ही इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n. राईट, सो हा n ची व्हॅल्यू काय येईल, याला सॉल्व्ह करायचं. 1 इंटू व्ही मायनस व्ही आर अपॉन व्ही इज इक्वल टू n नॉट अपॉन n. n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, n ला मी राईट हँड साईडला आणला. सो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू दिस व्ही अपॉन व्ही मायनस व्ही आर. परत त्याला डिनॉमिनेटरला सेपरेट करा. 1 डिनॉमिनेटर सेपरेट नाही होणार, ह्याला इथपर्यंतच ठेवा, काय फरक नाही पडत. व्ही अपॉन व्ही मायनस व्ही आर. सांगते मी तिथे काय चेंजेस केलेले ते. इथपर्यंत क्लिअर आहे, त्यांनी ह्यामधले स्टेप्स काहीच सॉल्व्ह नाही केले. आता हा डेल्टा मॉड्युलस होता ना, मॉड्युलस कॅन टेक पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह व्हॅल्यूज ऑल्सो, म्हणून इथं तुम्हाला 2 साइन्स लिहायचे. काहीतरी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. इक्वल टू लिहिलेलं आहे तुमच्या बुकमध्ये, मध्ये मध्ये इक्वल टू नाहीये ना कुठेच. एकदम लास्ट स्टेपला इक्वल टू मध्ये त्याचं काहीतरी एस इक्वल टू म्हणजे एकदम लास्ट स्टेपला इक्वल टू. ओके वेट, आपण असं नको सॉल्व्ह करूया. त्यांनी तर दिलेलंच नाहीये सॉल्युशन. डिनॉमिनेटर सेपरेट न करता काय साईन येईल ते बघूया. n मायनस n नॉट इज इक्वल टू n इंटू व्ही आर अपॉन व्ही. राईट, so n naught will be n minus n VR upon V. So n into 1 minus VR upon V is n naught. n ची व्हॅल्यू काढली आहे ना तिथे, पण सायन्सची गडबड आहे. तुम्ही त्याच्या खालच्या स्टेप्स नका लिहू हा. मॉड्युलस मध्ये तिथे काहीतरी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, मी तुम्हाला नंतर सांगते. So simply n is equal to n naught into 1, then we have 2 signs again, plus minus VR divided by V. ठीक आहे, जेव्हा हा मॉड्युलस सॉल्व्ह करणार, इट्स व्हॅल्यू कॅन बी पॉझिटिव्ह ॲट द सेम टाइम इट कॅन बी नेगेटिव्ह. ठीक आहे, सो आफ्टर सॉल्विंग जसं आपण डिनॉमिनेटर सेपरेट करून सॉल्व्ह करायचा ट्राय करत होतो, त्या स्टेप्स नंतर यू विल गेट दिस फॉर्म्युला, n इज इक्वल टू n नॉट 1 प्लस मायनस VR अपॉन V. परत अप्पर साइन इज फॉर अप्रोचिंग, लोअर साइन इज फॉर रिसीडिंग. ठीक आहे, हा एक पॉइंट आहे. अँड द लास्ट वन इज if velocities of source and observer are not along the same line, their respective components along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect and the same mathematical treatment is applicable. आपण इथे एव्हरी टाइम काय कन्सिडर करत होतो, अशी स्ट्रेट लाईन होती ना, सोर्स इथे होता इनिशियली, इथे लिस्नर होता, सोर्स इज मूव्हिंग अवे. सो सोर्स अँड लिस्नर आर इन द सेम लाईन. सपोज यू आर स्टँडिंग ऑन द प्लॅटफॉर्म, रेल्वे अशी मूव्ह करते आणि तुम्ही रेल्वे सोबत किंवा रेल्वेकडे नाही मूव्ह करता, तुम्ही भलत्याच डायरेक्शनला मूव्ह करताय. मग वेलॉसिटी अलॉंग द मुवमेंट ऑफ रेल्वे शुड बी कॅल्क्युलेटेड. आणि मग मी तुम्हाला सांगितलेलं, समजा सोर्स इज मूव्हिंग लाईक दिस अँड लिस्नर इज मूव्हिंग लाईक दिस, दे आर नॉट अलॉंग द सेम लाईन. मी तुम्हाला रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर शिकवलेलं आहे, याला आपल्याला रिझॉल्व्ह करता येतं. रिझॉल्व्ह कसं करतो आपण, ठीक आहे. सो याची वेलॉसिटीचे 2 कॉम्पोनेंट्स येतात, एक वाय कॉम्पोनेंट, एक एक्स कॉम्पोनेंट. दिस इज व्ही वाय अँड व्ही एक्स.
So we will consider only x component because this x component is along the line joining the listener and the source. समझते? So if they are not along the same line, we will resolve the velocity components and we will take only that component which is along the line joining the two. So तेच दिलेलं आहे. If velocity of source and observer are not along the same line, बघा आपण एक इकडे घेतली एक इकडे घेतली. This is not one line, no? Then in this case, respective components along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect, and then mathematical treatment we will apply. Obviously we don't have to apply here, असली तरी पण आपल्याला थीटा देतील, मीन्स इट इज मूव्हिंग विथ द अँगल थीटा, आणि मग तुम्ही साइन थीटा कॉस थीटा यूज करून ते सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. याच्यामध्ये काही कॉमन प्रॉपर्टीज आले तर 4 प्रॉपर्टीज दिले तरी चालतील, किंवा इथे लिहा ते. If VL and VS is very very small, we will take into account relative velocity. So this is the ratio of change in frequency and change in velocities. ठीक है. It will be related with the change in the wavelength. ठीक है. Wavelength change झाले की frequency पण change होते, velocity पण change होते, हे त्याचा meaning. So these are the common properties of Doppler effect of light and Doppler effect of sound. समजते? रिपीट करते एकदा. फर्स्ट इज if source and listener in case of sound and source and observer in case of light. If source and listener both are, आपण usually sound ला preference देतो, both are not stationary, at least one of them is moving, that is if there is relative motion between source and the listener, then recorded frequency is different than the emitted frequency. ठीक आहे. ऑब्विसली डिफरंट असतं, त्यालाच तर म्हणतात डॉपलर इफेक्ट. मग डिफरंट म्हणजे किती असू शकते? इट कॅन बी लो, इट कॅन बी हाय. कुठल्या केसमध्ये लो आणि हाय आहे? दॅट इज युअर सेकंड अँड थर्ड पॉईंट. इफ recorded frequency will be higher if there is relative approach. आता कोण अप्रोच करताय माहिती नाही ना, साऊंड की लिस्नर, म्हणून आपण जनरलाइज करतो. So recorded frequency will be higher than the emitted frequency if there is relative approach. कुणीतरी कोणाकडे तरी येत. And in third case, recorded frequency will be lower if there is relative recede between source and the listener. ठीक आहे. फोर्थ मध्ये काय लिहिणार सांगते मी. ऑब्विसली इफ velocity of listener or source is very very less, in that case we will consider the relative velocity. ठीक आहे. So for relative velocity write down this equations and delta n सबस्टिट्यूट केला and by solving you will get this. आता सॉल्विंग म्हणजे त्या मॉड्युलसला त्यांनी रिअरेंजमेंट केली, तेवढं मॅथमॅटिकल आपल्याला नाहीये. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी, हा मीन्स दोघं मूव्ह करतायत पण खूप कमी वेलॉसिटीने मूव्ह करतात. मग आपण काय करतो, दोघांच्या वेलॉसिटीमुळे फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये काय मोशन आहे दॅट वी विल स्टडी. ठीक आहे. अँड द last is this one. So if velocities of source and listener or observer are not along the same line, then we will take its components along the line joining them should be chosen for the whole mathematical operations to study the longitudinal Doppler effect. मी फक्त मार्क करून देते काय काय लिहायचं, मग तुम्ही लिहित बसा. नाही तर मेजर डिफरन्सेस घेऊ अँड देन लिहून देऊ. एक मिनिट.
Insta उचलला आहे ना तुम्ही? जेव्हा आठवण येईल तेव्हा करायचा. Okay, so these were the common properties between Doppler effect of light and Doppler effect in sound. फक्त लाईटच्या केसमध्ये we have source of light and observer, and in case of sound we have source of sound, that is for example train, and listener, not observer. ठीक है. So next point is major differences between Doppler effect of sound and light. Yes, असेल एक एक लेसन असतील तुम्हाला, नक्की असतील, असेल. पार्ट 1 पार्ट 2 चे एक एक लेसन ठेवतो. पार्ट 2 चा फर्स्ट लेसन त्याच सिक्वेन्सने घेतली मी. हा म्हणून तर घेतलाय, नाही तर कशाला घेतला असतं. Okay, so first point is, as the speed of light is absolute, only relative velocity between observer and source matters, that is who is in motion is not relevant. Speed of light is constant, change नाही होते. ठीक आहे, इथं speed change होऊ शकत होते. So here at speed of light is absolute, light will not be stationary. Usually जो पण स्पीड आहे तो कॉन्स्टंट आहे. ओनली रिलेटिव्ह वेलॉसिटी बिटवीन ऑब्झर्वर, आता इथं ऑब्झर्वर आहे, लिसनर नाही. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी बिटवीन ऑब्झर्वर अँड सोर्स मॅटर, दॅट इज हू इज इन मोशन, इज नॉट रिलेव्हंट. इथं डिरेक्टली वी विल कन्सिडर व्ही आर. ठीक आहे. सो फर्स्ट पॉइंट मध्ये स्पीड ऑफ साऊंड इज absolute. So we'll consider only relative velocity. Okay. Now second point. Whether in case of the sound, relative velocity also matters and velocity of each, that is sound and listener, do matters. Next is classical and relativistic Doppler effects are different in case of light, while in case of sound it is only classical. आता हे क्लासिकल रिलेटिव्हिस्टिक ऑब्विसली इट इज ॲट हायर लेवल, त्याचं एक्सप्लेनेशन नाही आहे. आपल्याला फक्त प्रॉपर्टीज आणि डिफरन्सेस द्यायचे, कॉमन प्रॉपर्टीज आणि डिफरन्सेस मेन्शन करायचे. सो लाईटच्या केसमध्ये वी हॅव, इन केस ऑफ लाईट वी हॅव टू डॉपलर इफेक्ट्स, दॅट इज क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक. In case of sound, we just have classical Doppler effect. So this is the basic difference between Doppler effect of light and sound. Okay. Third is, for obtaining exact Doppler shift for sound waves, it is absolutely important to know who is in motion. इथे जर तुम्हाला डॉपलर शिफ्ट म्हणजे चेंज, ठीक आहे, कशामधला चेंज, ऑब्विसली फ्रिक्वेन्सी मधला चेंज. सो इन केस ऑफ साऊंड, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दॅट शिफ्ट, you need to know who is in motion. If listener is in motion, numerator is v minus vl or v plus vl. It will depend on whether it is approaching or receding. And if source is in motion, its formula is either v minus vs or v plus vs, but in the denominator, right? So in case of obtaining the Doppler shift for the sound, here what matters is who is exactly in motion. I'm repeating. So if listener is in motion and listener is approaching, this is the case. If listener is receding, this is the case. So if listener is moving or it is changing its position, then we add or subtract velocity in numerator. But in case of
source is moving, then we will add or subtract the velocity in denominator. But whereas in case of light, असे काही differences नाही. Difference doesn't matter. So this is your third point. ठीक है? What matters in case of Doppler effect of sound? Who is in motion? Whether the source or listener is in motion. Now the next and the last difference is, if wind is present, its velocity alters the speed of sound and so affects the Doppler shift. So here we have already ignored the other cases. दुसरे कुठले force consider नाही करत आहे आपण. No resistance of wind, no resistance of gravity, nothing is here. Obviously here the motion is in horizontal plane, so gravity चा काही role नाही आहे. ठीक आहे. But if the wind is present, then the velocity will alter or it will change the value of the Doppler shift. That is nothing but the change in the frequency. And in this case, component of wind velocity is chosen along the line joining source and observer. So if our source is in negative x-axis and listener is along z or y-axis, we will resolve this velocity component, velocity in two components, that is along x-axis and y-axis. So same manner मध्ये, if the wind is along the y-axis, you have to resolve again its components in two direction, and we will consider this component only. So now we have three velocities: source, listener, wind, and we have to take those components which are lying along the same line. ठीक है? The third thing is present over here, that is wind. So here V is to be replaced by V plus minus VW. Velocity of wind also matters in all the expression, and positive sign is to be used if both are in same direction, and we will consider negative if the direction is opposite. Okay. So these were the major differences between Doppler effect of light and sound and the common properties of Doppler effect of sound and light. Start reading page number 155. आधी रीड करायचं मग मी नोट्स घ्यायला सांगते. डिफरन्सेस मध्ये
अजून कॉमन प्रॉपर्टीज समजतात. ओके, सो सी मेजर डिफरन्सेस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साऊंड अँड लाईट मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे, as the speed of the light is absolute, only relative velocity between observer and source matters, that is who is in motion is not relevant. So see, whether the listener or observer is moving or not, light will always move, but with the constant speed, which is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So speed of light absolute means it has constant value in vacuum regardless of the observer motion or the source of the light. Observer move करतोय नाही करतोय कशावरतीच डिपेंड नाहीये. ठीक आहे. सो व्हॉट मॅटर्स तिथे दिलेलं, दॅट इज हु इज इन मोशन इज नॉट रिलेव्हंट. कोण मोशन मध्ये आहे फरक नाही पडत. एकमेकां रिलेटिव्ह कळते, वेलॉसिटी ऑफ each other with respect to each other or velocity of anyone with respect to each other. जसं त्या दिवशी मी तुम्हाला रिलेटिव्ह मोशनचं एक्झाम्पल सांगितलेलं ट्रेनचं, सेम केस. सो व्हॉट मॅटर्स हिअर इज द रिलेटिव्ह वेलॉसिटी मॅटर्स अँड नॉट मॅटर्स हु इज इन मोशन ऑर नॉट. ठीक आहे. जसं इथं तिथे सोर्स कोण आहे, साऊंड सॉरी लाईट साठी लाईट आहे, इथं सोर्स कोण आहे, ट्रेन. समजा साऊंडचा हा सोर्स आहे व्ही एस, जो की मूव्ह करतोय ट्रेन. आता ट्रेन मूव्ह करतोय, वेगवेगळ्या ठिकाणीचे वेगवेगळे पर्सन्स असतील ते वेगवेगळे रेकॉर्ड करतील त्याची वेलॉसिटी. लाईटची वेलॉसिटी कुठेही बसून रेकॉर्ड करा, इट इज कॉन्स्टंट 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. सो हा केस इथं येत नाही. ठीक आहे, हा मेजर डिफरन्स आहे. तो लिहिता येतील नोट्स, कॉमन प्रॉपर्टीज अँड मेजर डिफरन्सेस. फर्स्ट मध्ये काय लिहायचं बघा. सेम, वेन देर इज रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन लिसनर और ऑब्झर्वर, ब्रॅकेट मधलं पण द्यायचं, अँड सोर्स ऑफ साऊंड और लाईट वेव्ह, रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट दॅन द इमिटेड फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, मोशन वरती फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. सेकंड इज रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज हायर दॅन इमिटेड फ्रिक्वेन्सी इफ देर इज रिलेटिव्ह अप्रोच. नेक्स्ट इज recorded frequency is lower than the पूर्ण लिहायचा, recorded frequency is lower than the emitted frequency if there is relative recede. That sentence you will complete. Next मध्ये लिहायचं, if VL or VS are much smaller than the wave speed, we can use VR as relative velocity. Directly this step, then this one, then this one. Okay? नाही पाहिजे. ठीक आहे. याच्या खाली काय लिहिणार, अगेन अप्पर साइन्स आर यूज फॉर रिलेटिव्ह अप्रोच अँड लोअर साइन्स आर फॉर रिलेटिव्ह रिसीड. Last, as it is, if velocity of source and observer are not along the same line, their respective components along line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect and same mathematical treatment is applicable. आणि मग तेच सगळे कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला करायचे बाय कन्सिडरिंग वेक्टर्स. ठीक आहे, ऑब्व्हियसली तुम्हाला इथे नाही करायचं आहे, बट तसं करावं लागतं इफ यू हॅव एनी रिअल प्रॉब्लेम केस. डिफरन्सेस मध्ये फर्स्ट ॲज इट इज, सेकंड, थर्ड, just right. Fourth मध्ये, if wind is present, its velocity alters the speed of sound and hence affects the Doppler shift. That's it. ठीक आहे, you don't need to be explained. फक्त तुम्हाला समजलंय ना, windची direction is other than XYZ axis. You have to resolve it into its components and take those components which are along the line joining the source and the listener. Okay? समजतंय ना काय बोलते का फास्ट बोलतीये? अन्विता समजतंय ना काय बोलते? मला कधी कधी अचानक फील होतं फास्ट चालू आहे. ओके, आपण याच्या आधीचे सॉल्ड एक्झाम्पल्स केलेत ना 8.4 पर्यंत. 5 चा फॉर्म्युला आपल्याला आत्ता नाहीये, तो मी नंतर सांगते. पेज नंबर 156, सॉल्ड एक्झाम्पल 6.
बघा काय दिलं. A rocket is moving at a speed of 220 meter per second towards a stationary target. इथं सोर्स कोण आहे? आवाज कोण करतो? रॉकेट. ट्रेन आपण कन्सिडर केलेली इथं रॉकेट आहे. सो सोर्स इज रॉकेट. आधी ते क्लिअर झालं पाहिजे. आणि त्यांनी लिहिलं स्टेशनरी टार्गेट. ठीक आहे. सो हिअर सोर्स rocket and we'll see listener is whatever the target is. अजून काहीतरी त्यांनी तिथं वर्ड दिलेलं आहे. स्टेशनरी टार्गेट. स्टेशनरी मीन्स लिस्नर ना. VL इज 0 आणि रॉकेटची वेलोसिटी किती आहे? 220 मीटर. जर तुम्हाला असं पूर्ण न्यूमरिकल वाचून कसं सॉल्व्ह करायचं असं वाटत असेल तर एक एक लाईन वाचून गिव्हन फाइंड आउट करायचा ट्राय करा. तुम्हाला तर लिहायचं नसतं ना एक्झाम मध्ये क्वेश्चन. इट इमिट्स ए वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी. कोण इमिट्स? रॉकेट इमिट्स. वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी 1200 हर्ट्ज. इमिटेड फ्रिक्वेन्सी कोणती आहे? एन की एन नॉट? विचार करून सांगायचा. एन नॉट. एन नॉट इज 1200 हर्ट्ज. ओके. नाहीतर एन मध्ये टाकून एन नॉट काढ. Some of the sound reaching the target gets reflected back to the rocket as an echo. ते echo बद्दल बघू आपण. बट फर्स्ट विचारलंय कॅल्क्युलेट फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड डिटेक्टेड बाय टार्गेट. टार्गेटने किती डिटेक्ट होईल जे बॅक येते. अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय रॉकेट आणि वेलॉसिटी ऑफ साऊंड. हे गिव्हन क्लिअर आहे? याच्यात काही डाऊट आहे? त्यांनी तेच लिहिले. टार्गेट स्टेशनरी VL 0, VS 220 अँड V पण लागतो ना आपल्याला. V इज गिव्हन 330 मीटर पर सेकंड. दिस इज युअर गिव्हन डेटा. N naught is 1200. Now to find the frequency of sound detected by target, we have to use equation. आता मला सांगा टार्गेट डिटेक्ट करतोय म्हणजे टार्गेट कोण आहे? लिस्नर. लिस्नर डिटेक्ट करतोय ना. आणि टूवर्ड्स दिलेलं आहे. टूवर्ड्स द केस इज अप्रोचिंग वाला. हा खाली येते. ठीक आहे खाली आहे टार्गेट. मला वाटलं समोर आहे. अप्रोचिंगचा केस आहे. ठीक आहे. VL येस बरोबर आहे तुझं. लिस्नर हवेत असेल तर लिस्नर दुसऱ्या रॉकेट मध्ये असेल तर ठीक आहे. बघा लिस्नर स्टेशनरी आणि अप्रोचिंग वाला केस कुठे? लिस्नर स्टेशनरी पाहिजे ना. दिस इज लिस्नर स्टेशनरी. अप्रोचिंग इज दिस वन. फॉर्म्युला इज दिस. ह्याच्यासाठी ते समोर लिहून ठेवा. सो फॉर्म्युला इज N इक्वल टू N नॉट इंटू V अपॉन V मायनस VS. ठीक आहे. तुमच्याकडे N नॉट आहे, V आहे, VS आहे. सबस्टिट्यूट सगळं आहे. फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं. Just substitute all the values and you have to do a silly calculation. So silly. No need of log table. ठीक आहे. तसं नाही तर सुरुवातीला तुम्हाला वाटतं की अरे मल्टिप्लिकेशन आहे मग लॉग घ्या, ऍडिशन सबट्रॅक्शन करा, अँटी लॉग करा. पण जेव्हा तुम्हाला असं खूप भयानक मोठं असेल ना, लॉग टेबलचा ऑनलाईन घेतलं ना, अन्विता पण असेल ना, तर जेव्हा तुम्हाला खूप सारे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन्स येतात तेव्हा वाटतं ओके. आणि आता सुरुवात आहे ना, अजून तुम्हाला प्रॅक्टिस नाही. लॉग म्हणजे तुम्हाला तो आधी 13 दिसत नाही, मग तो 6 दिसत नाही, मग पुढे असं होतं ना. आणि लॉग टेबलमध्ये बिलकुल व्हॅल्यूज शोधताना पेनने अंडरलाईन नाही करायचं. ठीक आहे. कारण एका ठिकाणी केलं नेक्स्ट टाइम दुसरी बघत असेल तर हे दिसतं आणि मग ते लिहिलं जातं. तर असं काही गडबड करू नका. आणि सुरुवातीला शोधायला थोडी डिफिकल्टी येते. नंतर तुम्हाला समजते इथं 49 पर्यंत आहे आणि सर एक मिनिट अन्विता.
Rocket. येस, रॉकेट. सो सी क्वेश्चन मी परत एकदा रीड करून दाखवते तुम्हाला. फर्स्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं, सम ऑफ द साऊंड रिचिंग टार्गेट गेट्स रिफ्लेक्ट बॅक टू रॉकेट ॲज अन इको. मीन्स हा रॉकेट आणि कोण ऐकत होतं मगाशी? मानसीस ना, टार्गेट आहे हा, मानसीस. ठीक आहे, साऊंड रॉकेट पासून आला आणि इथून डिटेक्ट झाला. किती फ्रिक्वेन्सीने डिटेक्ट झाला ही अशी कॅल्क्युलेट केली. इथं जो साऊंड आला ना, हा रिफ्लेक्ट होऊन परत त्याच्याकडे जातो. इट इज गेटिंग रिफ्लेक्ट बॅक, आणि रिफ्लेक्ट बॅक होऊन परत इकडे येतोय म्हणजे ह्याला इको ऐकू येईल. इको शिकवलं आठवत आहे ना, म्हणजे आपण काढलेला साऊंड समोर जातो, ती भिंत ऐकते पण तिला विचारायला ऐकू येत नाही, तर आपण सांगू नाही शकत काय आहे आपली नवीन फ्रिक्वेन्सी. इट इज गेटिंग अगेन बॅक, रिफ्लेक्टेड बॅक अँड रिच अप टू दिस रॉकेट, आणि ह्या रॉकेटला तो इको म्हणून ऐकू. हा फर्स्ट केस होता ज्याच्यामध्ये ही फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली. आता सेकंड केस मध्ये सोर्स कोण आहे? सोर्स टार्गेट आहे. इथून आवाज आला ना, तो ह्याला ऐकू येतोय. ठीक आहे, सो इन सेकंड केस दिस इज सोर्स विच इज स्टेशनरी अँड दिस इज रॉकेट विच इज लिसनर. ओके, मग सेकंड केस साठी दिस वॉज द फर्स्ट केस. सेकंड केस साठी जो केस होता इकोचा, ते पण लिहिते मी इथे. देन द फ्रिक्वेन्सी विल बी हिअर फॉर द सेकंड केस, सोर्स इज स्टेशनरी. हा सोर्स आहे, आता याच्यापासून निघालेला साऊंड याने ऐकलाय ना. लिसनर इज मूव्हिंग 220 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, अँड सोर्स स्टेशनरी, लिसनर मूव्हिंग कुठे? टुवर्ड्स पाहिजे. हा सोर्स स्टेशनरी इज n इक्वल टू n नॉट इंटू v प्लस vl अपॉन v. ठीक आहे, मग या कॅल्क्युलेशन साठी, व्हॅल्यू साठी n नॉट ऍज इट इज, n नॉट नाही चेंज होणार आहे. का चेंज होईल? इथून आलेला साऊंड आता किती आहे याचा आन्सर येईल ना. इथून 1200 हर्ट्ज झाला, इथपर्यंत तो साऊंड गेला, इथं फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. आता याला इको ऐकू येताना ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी याची आहे ना, सो हे जे फर्स्ट आन्सर आलं ते तुमचं n नॉट आहे. समजतंय का? इथून 1200 हर्ट्ज झाला, सपोज याला 6000 म्हणते 600 हर्ट्ज ऐकू आला, सो याला जो रिटर्न इको ऐकू येणार आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस 600 हर्ट्ज. सो हिअर द ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी इज 600 हर्ट्ज. मीन्स याचा आन्सर इथे सबस्टिट्यूट करणार. V as it is, VL is 220, V as it is. कुठला as it is? हा as it is. And then you will solve this and you will calculate the answer. समजतंय? ठीक आहे, काम करा. कॉमन प्रॉपर्टीज, देन डिफरन्सेस अँड दिस न्यूमेरिकल. हवं तर तुम्हाला हिंट साठी इथं समोर ठेवलेलं आहे, लगेच लिहायला घ्यायचं. मी रिपीट करते, कॉमन प्रॉपर्टीज आणि डिफरन्सेस मी सांगितलंय काय लिहायचं, आणि त्याच्यानंतर हे न्यूमेरिकल लिहायचं. हा फर्स्ट केस होता, सोर्स एमिटेड बाय रॉकेट अँड डिटेक्टेड बाय टार्गेट. ठीक आहे, आणि मग नंतर रॉकेटला इको ऐकू येताना सोर्स बनतो टार्गेट, तर मग त्याची इमिटेड फ्रिक्वेन्सी किती? जी इथे आली, तिथे सबस्टिट्यूट करून जो इको ऐकू येईल त्याची फ्रिक्वेन्सी ची पण काय असेल ती असेल. ठीक आहे, स्टार्ट रायटिंग. मी तोपर्यंत माझ्यासोबत थोडं बोलतो. 10-15 मिनिटं राहिले तोपर्यंत तुमचं लिहून होईल, आणि मग नंतर मार्क्स घेऊया. ट्रिग्नोमेट्री चालू आहे. Yes. Animals. लगेच कम्प्लीट करायचं. Yes, Anvita, do you have any doubt in the numerical? Okay, so do solve. Thank you, ma'am.